Hoy no estes aquí por casualidad, no entraste este lugar por runa ni por simple curiosidad. Hay momentos en la vida en los cuales silo programaciones divinas, y este es uno de esos momentos. Por comando el tiempo natural se alinea con el tiempo espiritual, ocurren rupturas, se rompen ciclos y se activan puertas que han estado cerradas por años. Hay temporadas don Dios no respond con precisos largos, sino con instrucciones precisas. Y hoy si te ha dado una instrucción clara, escuchar una oración en un tiempo específico. No se trata de magia, se trata de activación, no se trata de emoción, se trata de alineación, por cuando el oí du cerebro la voz correcta, la atmósfera cambia. Y cuando la atmósfera cambia, los recursos comienzan a moverse. Hoy no vengo a hablarte de dinero, vengo a hablarte de obediencia. No vengo a hablarte de cifras, vengo a hablarte de posición espiritual. Porque los milagros financieros no caen sobre personas distraídas, caen sobre personas que saben discernir el momento. Y si solo quedan 20 minutos, no es porque si poco tiempo, es porque es tiempo suficiente para que Dios haga mucho. Hay personas que viven esperando que algo suceda sin darse cuenta de simple hecho de estar aquí es una señal de que algo está sucediendo. Porque el milagro financiero no empieza cuando el dinero llega a la cuenta, empieza cuando la mente reconoce que este instante no es común. Hay momentos ordinarios y hay momentos si alados. Un momento sin alado es cuando el cielo decide intervenir en asuntos humanos. Cuando se habla de una cita divina, no se habla de coincidencia, se habla de sincronización espiritual. Porque aunque muchos miran el reloj y solo ven minutos en el mundo espiritual se están alineando decisiones, movimientos y oportunidades. El problema de muchas personas no es la falta de recursos, es la incapacidad de reconocer cuando Dios está hablando. Hay quienes oran por provisión, pero ignoran instrucciones. Hay quienes claman por abundancia, pero no prestan atención al momento. Porque el milagro financiero no llega por desesperación, llega por discernimiento. Reconocer este momento como una cita divina es aceptar que tu historia no se está moviendo por azar, sino por propósito. No estás escuchando estas palabras por entretenimiento, las estás escuchando porque hay un destino detrás de este instante. Cuando una persona en que está en una cita divina su actitud cambia, ya no escucha como quien hay un mensaje más, escucha como quien recibe una leve, ya no observa como espectador, se posiciona como participante. Porque el cielo no se manifiesta en personas pasivas, se manifiesta en personas conscientes. La conciencia espiritual disputa una expectativa distinta. Ya no esperas con duda, esperas con convicción. Ya no miras el reloj con ansiedad, lo miras con fe. Muchos han sido entrenados para creer los milagros financieros son producto de ellos, de luchas interminables y de procesos agotadores. Pero hay momentos donde Dios decide romper el patrón y demostrar que él no está limitado por el sistema con el micro humano. Por cuando Dios interviene, lo que era lento se vuelve rápido, lo que era pesado se vuelve ligero y lo que estaba detenido se vuelve fluido. Pero esa intervención no ocurre en lugares de confusión, ocurre en lugares de alineación. Reconocer este momento como una cita divina también implica soltar el pasado. No puedes recibir una nueva provisión con una mentalidad vieja. No puedes atraer un nuevo nivel con un lenguaje antiguo. No puedes caminar hacia una apertura financiera cargando la frustración de temporadas anteriores. La cita divina exige presencia. Exige que tu mente esté aquí ahora. Porque personas físicamente presentes pero espiritualmente ausentes están aquí, pero pensando en la duda, en la escasez, en el fracaso, en el rechazo, o el silo no negocia con mentes divididas. Cuando reconoces que este momento es una cita divina, aceptas que tu situación actual no define tu resultado final. Aceptas que tu saldo no es tu sentencia. Aceptas que tu escasez no es tu identidad. Porque la cita divina no viene a confirmar tu problema. Viene a activar tu solución. No viene a recordar lo que falta. Viene a recordar quien preví. Este reconocimiento también rompe la prisa carnal, porque quienes quieren resultados sin transformación.
Pero el cielo primero cambia la percepción antes de cambiar la previsión. Primero cambia la mentalidad antes de cambiar la economía. Porque si el dinero liga sin cambio interno se pierde, pero si el cambio interno ocurre primero, el dinero se sostiene. Por eso este momento no es solo sobre recibir, es sobre entender que Dios no está respondiendo a tu necesidad. Está respondiendo a tu alaniza. Una cita divina no siempre se siente espectacular, pero siempre es decisiva. No siempre viene con emociones intensas, pero siempre viene con instrucciones claras. Cuando alguien reconoce ese momento, su espíritu se abre. Porque la fe no se activa por volumen, se activa por comprensión. No se activa por gritos, se activa por revelación. Cuando hay revelación, hay reposo. Porque no luchas por lo que sabes que viene, te preparas para recibirlo. Este es el tipo de momento donde el cielo observa quien entiende el valor del instante, porque quienes oyen palabras, pero hay quienes reciben dirección, cuando alguien recibe dirección, su camino cambia, no porque el mundo cambia, sino porque su percepción fue ajustada. La cita divina no elimina los desafíos, pero redefine la forma en que los enfrentas. Ya no te mueves desde la creencia, te mueves desde la expectativa. Ya no hablas desde el miedo, hablas desde la fe. Ya no reaccionas desde la necesidad, actas desde la convicción. Reconocer este momento como una cita divina es decir en tu espíritu que no estás perdiendo el tiempo, estás ganando dirección. No estás escuchando palabras, estás recibiendo una activación. No estás esperando un milagro, te estás posicionando para él. Porque los milagros financieros no buscan personas perfectas, buscan personas alineadas. La alineación comienza cuando alguien decide que este momento no es común, que este momento es alado, que este momento tiene propósito, que este momento tiene piso espiritual, que este momento tiene capacidad de cambiar el rumbo económico de una vida. La escucha espiritual es más poderosa que el esfuerzo natural porque el esfuerzo humano depende de lo que ves, pero la escucha espiritual depende de lo que discernes. Hay personas que trabajan duro y aún así permanecen estancadas, no porque les falta disciplina, sino porque les falta dirección. Puedes correr con todas tus fuerzas en la dirección equivocada y terminar exhausto sin avanzar, pero cuando aprendes a escuchar en el espíritu, un solo paso en obediencia que produzca anawas de lucha sin entendimiento. La escucha espiritual no es simplemente oír palabras, es captar intención. No es recibir sonido, es recibir instrucción, porque hay voces que informan y hay voces que transforman. La diferencia entre ambas no es en el volumen, sino en el origen. La voz correcta no solo te dice que hacer, te dice cuándo hacerlo. El tiempo es tan importante como la acción. Hay cosas que hecas fuera de tiempo fracasan, aunque sin buenas. Pero cuando algo se hace en el momento correcto, incluso lo pequeño se vuelve poderoso. El esfuerzo natural se basa en control. La escucha espiritual se basa en rendición. El esfuerzo natural dice yo lo logro. La escucha espiritual dice yo me alineo. Porque no todo lo que puedes hacer de conviene y no todo lo que te conviene se logra con fuerza. Hay puertas que no se empujan, se escuchan. Hay oportunidades que no se persiguen, se reconocen. Hay provisions que no se producen con sudor, sino con obediencia. Muchos se cansan porque hacen demasiado sin escuchar primero, oran después de decidir, en vez de decidir después de orar. Es desorden produce frustración, porque la oración no fue deseada para respaldar tus planes, fue deseada para revelar los planes correctos. Cuando escuchas antes de moverte ahorras desgaste. Cuando discernes antes de actuar evitas errores, o cuando obedeces lo que el cielo respalda tus pasos. La escucha espiritual también requiere silencio interior. No puedes orar con claridad cuando tu mente está llena de ruido. El ruido de la preocupación, el ruido de la comparación, el ruido del miedo, el ruido de la escasez. Hay personas que no escuchan porque están ocupadas discutiendo con su propio pensamiento. Mientras el alma habla sin parar. El espíritu no logra distinguir la dirección. Por eso la escucha espiritual no empieza en el yo y empieza en la quietud. No empieza con sonido,
empieza con atención, cuando alguien aprende a escuchar en el espíritu, deja de vivir reaccionando, y empieza a vivir anticipando. Ya no se mueve por impulso, se mueve por convicción, ya no decide por forpresión, decide por revelación. Y eso cambia la relación con el trabajo, con el dinero y con el tiempo, porque el esfuerzo natural se agota, pero la obediencia se renueva. El esfuerzo natural tiene límite, pero la dirección espiritual tiene continuidad. Hay personas que han sido fieles en el trabajo, constantes en el intento y persistentes en el sacrificio, pero no han visto avance porque han estado trabajando sin alineación. No es que el trabajo sea malo, es que el trabajo sin escucha se vuelve pesado. Pero cuando el trabajo se une con la dirección se vuelve liviano. No porque haya menos esfuerzo, sino porque hay menos resistencia. Porque cuando te mueves en la dirección correcta, las puertas no se pelean contigo, se abren delante de ti y la escucha espiritual también redefine lo que llamas oportunidad. Porque no toda oferta es bendición o no toda bendición viene con apariencia de ganancia inmediata. Hay decisiones que parecen buenas en lo natural, pero te sacan del propósito. Y hay decisiones que parecen picudas, pero te colocan en el flujo correcto. Por eso la escucha espiritual no se deja seducir por lo urgente, se deja guiar por lo eterno, no por detrás de lo brillante. Camina hacia lo asignado. Cuando escuchas en el espíritu, entiendes que el milagro financiero no siempre viene como un depósito. A veces viene como una instrucción, no siempre viene como un regalo. A veces viene como un cambio de rumbo. No siempre viene como aumento. A veces viene como corrección. Porque hay momentos donde la provisión no se activa por recibir más, sino por administrar mejor. Y eso solo se aprende cuando escuchas emas al del dicio. La escucha espiritual te libra de la ansiedad por resultados rápidos. Porque sabes que estás sembrando en el lugar correcto. Y cuando siembras en el lugar correcto, puedes esperar con paz. No porque ignores la necesidad, sino porque confías en la dirección. La paz no viene de tener, viene de saber que estás alineado. Y cuando hay alineación hay reposo. Escuchar en el espíritu también te enseña a distinguir entre tu voz y la voz de la dirección divina. Porque no todo pensamiento es revelación, no toda idea es instrucción. Hay impulsos que nacen del miedo y hay impulsos que nacen de la fe. Y solo quien aprende a escuchar conocimiento sabe la diferencia. Por eso la escucha espiritual no se desarrolla en la prisa, se desarrolla en la práctica. No se perfecciona en el ruido, se fortalece en la comunión. Cuando alguien valora la escucha espiritual, mis que el esfuerzo natural deja de depender solo de sus fuerzas y empieza a depender de su alineación. Y esa dependencia no lo debilita, lo posiciona, porque no se apoya solo en lo que sabe hacer, se apoya en lo que ha aprendido ahora. Y cuando alguien aprende ahora bien, aprende a avanzar mejor, porque no todo avance es progreso, pero todo movimiento alineado produce fruto. El tiempo profético no se mide por relojes, se mide por propósito, porque hay temporadas donde un día pesa mes cuando no. Y hay instantes donde una decisión vale más que 1000 intentos. La aceleración espiritual no ocurre porque tengas prisa, ocurre porque el cielo decide intervenir. Y cuando el cielo interviene, los procesos que antes eran largos se vuelven breves. Las rutas que antes eran confusas se vuelven claras y las puertas que antes perque enceladas comienzan a moverse con facilidad. No es que el trabajo desaparece, es que la resistencia se reduce. No es que el esfuerzo se elimina, es que el avance se multiplica. Y el tiempo profético es cuando Dios decide sincronizar tu preparación con tu oportunidad. Porque muchas personas quieren resultados rápidos sin haber sido formadas para sostenerlos, pero cuando la liga el tiempo profético, no solo se abre la puerta, tiene activa la capacidad para cruzarla. Por eso no todo atraso es pérdida, muchos atrasos son entrenamiento. No todo silencio es abandono, muchos silencios son ajustes. Y cuando es tiempo la liga, lo que ha demorado se revela como necesario. La aceleración no significa desorden, significa precisión, no significa improvisación, significa alineación.
Cuando un proceso es acelerado por el cielo no se salta etapas, se condensan aprendizajes, no se omiten principios, se intensifican revelaciones. Hay cosas quien lo natural tomari en ellos de experiencia, pero en el tiempo profético se aprenden por exposición directa a la instrucción correcta. Y eso produce una madurez rápida, no superficial. Muchas personas se frustran por comparar su ritmo con el de otros, pero el tiempo profético no es colectivo, es personal. Cada quien tiene su propio calendario espiritual y cuando llega tu momento no depende de lo que otros estén viviendo. Porque lo que Dios acelera en ti no necesita aprobación externa, necesita obediencia interna. La aceleración no ocurre porque el entorno esté listo, ocurre porque ti estés listo para moverte. Hay procesos que parecen lentos porque estés caminando sin revelación, pero cuando la revelación llega, el mismo camino se vuelve corto. No porque cambia la distancia, sino porque cambia tu comprensión. La ignorancia alarga los procesos, la sabiduría los acorta. Por eso el tiempo profético no solo trae provisión, trae entendimiento, no solo trae recursos, trae discernimiento. Porque no basta con llegar rápido, hay que saber permanecer. El tiempo profético también rompe ciclos repetitivos. Porque hay personas que trabajan, ganan, pierden y vuelven a empezar una y otra vez, no por falta de esfuerzo, sino por falta de dirección. Pero cuando el tiempo profético se activa, el ciclo se interrumpe. Ya no repites patrons en piezas nuevas, ya no giras en círculos, avanzas en la línea recta. Porque la aceleración divina no es para correr más, es para salir del mismo lugar. Este tipo de aceleración no depende de condiciones ideales. Puede manifestarse en medio de crisis de escasez o de prisia. Porque no responde a la economía del mundo, responde al destino del cielo. Y cuando es deseo se manifiesta, incluso lo que parecía obstáculo se vuelve plataforma, incluso lo parecía pie redita se vuelve lección. Incluso lo que parecía atraso se vuelve impulso, porque la aceleración divina no quita las pruebas, las convierte en impulsores de cambio. El tiempo profético también exige atención, porque personas que reciben oportunidades aceleradas, pero las pierden por no saber reconocerlas. No toda aceleración viene con ruido, muchas vienen con instrucciones sencillas, un cambio de actitud, una decisión distinta. Un paso que antes no te atrevías a dar, y si no es atento, puedes tratar lo extraordinario como si fuera común. Por eso la aceleración no se honra con emoción, se honra con obediencia. Cuando un proceso es acelerado por el cielo, también se acelera la responsabilidad. Porque subir rápido exige carcata firme avanzar, rápido exige mente renovada, recibir rápido exige buena administración. Y por eso el tiempo profético no es solo una bendición externa, es una presión interna para crecer. No te deja pensar como antes, no te deja actuar como antes, no te deja hablar como antes, porque ahora lo que viene requiere otra postura. La aceleración divina también redefine la espera. Ya no esperas con desesperación, esperas con preparación. Ya no esperas sin rumbo, esperas con enfoque. Porque sabes que el tiempo se está comprimiendo y que cada instrucción tiene piso. No te mueves por ansiedad, te mueves por certeza. Y esa certeza no nace del deseo, nace de la revelación de que estás en una temporada distinta. El tiempo profético no elimina el proceso, lo transforma. No te saca del camino, te cambia la velocidad. No te cuida el aprendizaje, te lo concentra. Y cuando es tiempo se activa, no necesitas entender todos los detalles, solo necesitas mantenerte alineado. Porque la aceleración no ocurre cuando lo comprendes todo, ocurre cuando confías lo suficiente para moverte. La obediencia activa recursos invisibles porque conecta lo natural con lo sobrenatural. Hay cosas que no se mueven por la lógica, se mueven por alineación. Hay puertas que no se abren con fuerza, se abren con respuesta. Porque en el mundo espiritual, la provisión no es detenida, está esperando una señal, y esa señal no es tu necesidad, es tu obediencia, no es tu cuella.
es tu acción conforme la instrucción, cuando obedeces libres movimiento, cuando te alineas, provocas transferencia. Muchos creen que el milagro financiero depende cuenta hacen, pero en realidad depende que tan bien escuchan que tan rápido responden. Porque la obediencia no es un acto pasivo, es una ley activa. Es la capacidad de moverte en cuando no entiendes completamente. Es la decisión de actuar todas las garantías visibles. Y esa acción genera exceso. Exceso ideas que no tiene as a conexiones que no buscabas, a oportunidades que no habías considerado. Por cuando obedeces, el cielo comienza a organizar lo que tú no puedes controlar. La obediencia no negocia con el miedo. El miedo pregunta, si no funciona. La obediencia responde, no via el resultado, me muevo. Porque la obediencia no se apoya en la seguridad humana, se apoya en la dirección espiritual. Y cuando alguien se mueve por dirección, entra en una red de provisión que no depende del sistema económico visible, no depende solo del salario, ni del mercado, ni de las condiciones externas, depende de un destino que se activa con pasos concretos, hay recursos que no están en tu cuenta, pero están en tu camino, hay provisions que no están en tu bolsillo, pero están en tu obediencia, porque no todo la liga por acumulación. Algunas cosas ligan por desplazamiento. Cuando obedeces, te mueves de un lugar de limitación a un lugar de flujo. No por cambiar el mundo, sino por cambiar tu posición. Y la posición determina que puedes recibir. La obediencia también revela lo que estaba oculto. Hay personas rodeadas de oportunidades que no ven porque están fuera de alineación. Están en el lugar equivocado, con la actitud equivocada, con la expectativa equivocada, while por eso aunque trabajan duro no avanzan, pero cuando obedecen una instrucción clara, su entorno cambia. No porque el entorno se transforma mágicamente, sino porque ahora están en el punto correcto para recibir lo que ya existía. La obediencia no siempre tiene sentido inmediato, a veces pedagogica, a veces parece incómoda, a veces perspicuida. Pero su poder no es en su tamaño, es en su origen. Porque cuando una instrucción viene del cielo, aunque sea sencilla, live adentro un código de provisión, no es el acto lo que produce el milagro, es la conexión entre el acto y la fuente. Quillo orden. Por eso hay personas que hacen cosas grandes sin resultado, y personas que hacen cosas simples con fruto. La diferencia no es la acción, es la alineación. La obediencia también disciplina el alma, porque rompe la necesidad de control, enseña a confiar más al de la vista. Entrena el espíritu para depender de dirección y no solo de el culo. Y esa dependencia abre una dimensión donde el cielo puede intervenir sin resistencia, por cuando todo pasa por tu lógica, limitas lo que puede fluir. Pero cuando permites que la dirección guíe tus pasos, libres espacio para que lo invisible se vuelva visible. Cuando alguien obedece, se activa una cadena de eventos que no puede rastrear con la mente. Personas que no conoce as aparecen, ideas que no tiene as se despiertan, oportunidades que no buscabas te encuentran. Y no porque seas especial, sino porque estás alineado. Porque la obediencia no atrae solo recursos, atrae sincronización. Te coloca en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas. Y esa combinación produce resultados que no se logran solo con esfuerzo. La obediencia también prodigia. Porque hay decisions que parecen rentables, pero traen pa redita. Y hay decisions que parecen limas, pero traen estabilidad. Cuando obedeces, evitas rutas que te drenarían, evitas asociations que te confundir, and evitas pasos que te atrasaran y aunque en el momento no lo entiendas, con el tiempo descubres que esa instrucción no solo te dio provisión, también te dio preservación. Obedecer no es perder libertad, es cambiar de fuente. Ya no te mueves solo por impulso, te mueves por convicción. Ya no decides solo por presión, decides por dirección. Y esa forma de vivir te coloca en un sistema distinto, donde la provisión no es solo resultado de tu capacidad, sino de tu alineación. Porque cuando obedeces, no estás solo tomando una decisión, estás activando un sistema. Y cuando el sistema se activa,
Los recursos invisibles comienzan a manifestarse en formas visibles. La fi eba rudas qua la logica no piopid ver porc la logica simuv con datos y la fe simuv con proposito. La logica analyza el terreno antes de caminar. La fi camina porc reconos la dirección. No es que la fi nigi la realidad. Es que no se samita selzimites. Porc la realidad describe lo que as pure la fi desiren lo que pude ser. Why cuando alguien se atreve a moverse por fi descubrir caminos que no estaban en el mapa natural? La lógica pregunta, Simo. La fi responde, por qué no? La lógica necesita garantías antes de avanzar. La fi avanza para crear garantías. Por eso muchas personas se quedan atrapadas en lo posible y nunca acceden a lo asignado, no porque no tengan capacidad, sino porque están esperando condiciones perfectas que nunca llegan. Pero la fi no espera perfección, reconoce oportunidad, no espera seguridad, reconoce llamado. Hey, rudas que no aparecen hasta que das el primer paso, no porque no existen, sino porque solo se revelan en movimiento. La fi no recibe un plano completo, recibe una dirección. Y esa dirección es suficiente para comenzar. Por cuando te mueves por fi, el camino se construye tus pies. No se manifiesta todo de una vez, manifiesta por etapas. Y cada etapa confirma que no estás caminando solo. La lógica se apoya en la experiencia pasada. La fi se apoya en promesas futuras. La lógica dice futuras justo nunca ha funcionado. La fi dice pero puede funcionar ahora. La lógica enumera razones para detenerse. La fi reconoce razones para avanzar. No porque ignora los riesgos, sino porque entiende que el mayor riesgo es quedarse en el mismo lugar. Porque quedarse quieto también es una decisión, o muchas veces es la decisión más costosa. La fi rudas internas antes de rudas externas. Primero cambia tu manera de pensar, luego cambia tu manera de actuar. Porque si tu mente no se expande, tu camino tampoco lo hará. Hay personas que quieren un nuevo nivel de provisión con una mentalidad vieja, quieren resultados distintos con espíritus iguales. Pero la fi no solo cree, también se atreve a ajustar. Ajusta su lenguaje, ajusta su expectativa, ajusta su forma de ver los problemas. Porque no mira los obstáculos como muros, los mira como señales de que está en territorio nuevo. La lógica ve imposibilidad don la fi desafío. La lógica ve falta don de la fi ve potencial. La lógica ve ser don de la fi ve transición. Y esa diferencia de percepción crea diferencia de resultado porque no avanza a mantener según lo que tienes, avanza según lo que crees. No te mueves según lo que ves, te mueves según lo que esperas. Y la expectativa correcta te empuja a tomar decisiones que antes no te atrevías a tomar. La fi también rompe dependencias incorrectas. Porque deja de confiar solo en estructuras visibles y empieza a confiar en provisión visible, no porque desprecia los recursos naturales, sino porque entiende que esos recursos son canales. No fi cuando sabes que la fuente no es limitada, ya no te paraliza la escasez del canal. Si un canal se seca a o si una pone puertas a cierra, otra se revela porque la fi no se aferra a una sola vía. Confía en un sistema más amplio. Hay personas que oran por provisión, pero siguen tomando decisiones desde el miedo. Y el miedo siempre elige lo seguro, no lo correcto. El miedo elige lo conocido, no lo asignado. Pero la fi elige lo que construye futuro, aunque incómodo el presente. Porque la fi no se goye por comodidad, se goye por convicción. Y esa convicción te mueve fuera de tu zona de control hacia tu zona de propósito. La fi también te enseña a ver oportunidades donde otros ven crisis, porque mientras algunos se paralizan por el problema, otros se posicionan para la solución, no porque sean más inteligentes, sino porque son más sensibles a la dirección. La fi no ignora el caos, lo interpreta, no hay del cambio, lo desean, y por eso encuentra rutas alternativas cuando el camino principal se bloquea. Cuando caminas por fi, empiezas a vivir con una mentalidad de posibilidad. No hablas desde la carencia, hablas desde la expectativa. No decides desde el temor, decides desde la visión. Ya no reaccionas al entorno, lo atraviesas con propósito, porque la fi no te permite ausencia de obstáculos.
te permite capacidad para cruzarlos. La fe no es un escape de la realidad, es una forma superior de enfrentarla. No te desconecta de los problemas, te conecta con soluciones que no existen en lo visible, y cuando esas soluciones es manifestan, person milagros para quien solo mueren con alógica, pero para quien camin por fe, son simplemente el resultado de haber seguido una ruta que otros no pudieron ver, y el sonido correcto desbloquea sistemas cerrados porque no todos se abren con fuerza, algunas cosas se abren con frecuencia. Hay puertas que no responden al impulso, responden a la vibración adecuada. En el mundo espiritual, el sonido no es solo ruido, es señal. No es solo palabras, es psicodego. Y cuando el sonido correcto es liberado, los sistemas que estaban bloqueados comienzan a reaccionar. Por eso no todo mensaje produce movimiento, y no toda oración produce resultado. Hay sonidos que informan y hay sonidos que activan. Hay palabras que describen y hay palabras que despiertan. El sonido correcto no depende del volumen, depende del origen. Porque no es que antecedéis, sino desde de necesidades. Hay personas que hablan mucho, pero no activan nada. Y hay personas que pronuncian pocas palabras, pero generan cambios profundos. La diferencia no es en la lengua, es en la alineación. Cuando una palabra nace desde una convicción espiritual y no solo desde una emoción, eleva dentro autoridad. Y la autoridad es lo que es que los sistemas responden. Muchos sistemas permanecen cerrados no por falta de recursos, sino por falta de señal. Están esperando una frecuencia específica para reaccionar, así como una clave abre una caja fuerte, así como una contraseña activa un sistema digital, así también hay palabras que activan dimensiones espirituales, no porque sin mágicas, sino porque están alineadas con la voluntad correcta. El problema es que muchas personas hablan desde la frustración y no desde la fe. Hablan desde el miedo, y no desde la convicción. Y el sistema no responde a la cuya responde a la autoridad. El sonido correcto también organiza lo que estaba en desorden, por cuando la frecuencia adecuada entra en un ambiente, el ambiente se reestructura. Hay amenas esferas cargadas de duda, de escasez y de temor que necesitan ser reconfiguradas. Y esa reconfiguración no ocurre con silencio pasivo, ocurre con declaración consciente, no ocurre con pensamientos ocultos, ocurre con palabras alineadas, porque lo que no se declara no se establece, y lo que no se establece no se sostiene. El sonido correcto no niega la realidad, la redefine. No dice que no hay problema, dice que el problema no tiene la última palabra. No ignora la escasez, proclama previsión. No disimula la dificultad, declara posibilidad, y esa declaración no es autoengaño, es posicionamiento espiritual. Por cuando una persona empieza a hablar desde lo cree y no solo desde lo que ve, comienza a cambiar su entorno interno. Y cuando el entorno interno cambia, el entorno externo empieza a responder. Hay sistemas cerrados en la mente antes de estar cerrados en la vida. Hay bloqueos financieros que primero fueron bloqueos de lenguaje. Personas que sin darse cuenta programaron su realidad con palabras de derrota, de la might y de fracaso, y luego se preguntan por qué no avanzan. Pero cuando el sonido cambia, el sistema cambia, cuando la palabra se alinea, la ruta se abre, no porque las palabras tengan poder propio, sino porque revelan la postura del corazón, y el corazón alineado atrae resultados distintos. Y el sonido correcto también rompe resistencia espiritual, porque hay niveles de oposición que no se vencen con estrategia, se vencen con autoridad. No se vencen con la lógica, se vencen con convicción. Hay batallas que no son externas, son internas. Cuando el sonido correcto sale de una boca convencida, el conflicto interno se debilita. La duda pierde fuerza, el miedo pierde dominio, la inseguridad pierde control. Porque la palabra alineada no solo afecta lo que está fuera, afecta lo que está dentro. Cuando el sonido correcto es liberado, también se activan conexiones. Personas empiezan a escuchar lo que antes ignoraban. Oportunidades empiezan a mostrarse donde antes no se veían, ideas comienzan a fluir donde antes había confusión. No porque el mundo cambie de repente, sino porque la frecuencia personal cambia. Y cuando tu frecuencia cambia, lo que atraes cambia.
Ya no risuenas con escases, risuenas con provisión. Ya no conectas con limite, conectas con posibilidad. El sonido correcto no es improvisado, es cultivado nesti onament renovadion SPE ritu elenido, no sale de la prisa, sale de la convicción, no sale del miedo, sale de la fe. Why cuando es sonido es constante, no occasional, empieza a crear una atmósfera distinta. Una atmósfera donde los sistemas cerrados no se sienten modos, donde las escasez no se sostienen, donde el estancamiento no permanece. Por eso el sonido correcto no es solo locodices, es sida movives locodices, porque la palabra sin coherencia pierde impacto. Pero la palabra respaldada por una postura produce autoridad. Y esa autoridad no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita ser liberada en el momento correcto. Porque cuando la frecuencia correcta se manifiesta, los sistemas que estaban cerrados no tienen opción más que reaccionar. Y lo que antes parecía inaccesible comienza a abrirse como respuesta a una sí al que finalmente fue reconocida. La oración no informa Dios, te posiciona a ti, porque Dios no necesita datos, necesita disponibilidad, no necesita que le expliques tu problema. Necesita que te entiendas tu lugar frente a la oración no cambia Dios, cambia al que ora. No modifica su poder, modifica tu postura. Y mientras muchos usan la oración como un report de crisis, el cielo la dice como un sistema de alineación. Cuando oras, no estás actualizando el cielo, estás reubicando tu espíritu. Hay personas que oran desde la cuella y esperan provisión. Oran desde el miedo y esperan paz. Oran desde la duda y esperan certeza. Pero la oración no responde a la emoción, responde a la posición. Porque no es lo mismo hablar desde la necesidad que hablar desde la fe. No es lo mismo pedir desde la desesperación que declarar desde la convicción. La oración verdadera no es un lamento disfrazado de palabras espirituales, es una reorientación interna hacia la fuente correcta. Cuando oras, te sales del centro del problema y entras en el centro de la voluntad divina. Dejas de mirar como víctima y empiezas a mirar como participante. Porque la oración no es para convencer a Dios de que acte, es para convencer a tu alma de que confíe. No es para torcer el brazo del cielo. Es para enderezar tu perspectiva y mientras tu perspectiva no cambia, tu expectativa tampoco cambia. La oración te posiciona porque define desde tu mente hablas. Si hablas desde la escasez, tu mente se queda en la escasez. Si hablas desde la fe, tu mente empieza a expandir. Si hablas desde el temor, tu cuerpo se prepara para ir. Pero si hablas desde la confianza, tu espíritu se prepara para recibir, porque el lenguaje que usas en la oración revela el lugar desde donde estás viviendo. Y Dios no responde a palabras bonitas, responde a corazones alienados. Hay quienes creen que orar es insistir hasta cansar al cielo. Pero la oración no es presión, es conexión, no es repetición sin entendimiento, es comunión con dirección. Cuando oras correctamente, no sales megados infobicados, sabes que hacer, sabes que soltar, sabes que esperar. Porque la oración no solo te da paz, te da claridad, no solo te consuela, te instruye. La oración también rompe la ilusión de autosuficiencia. Porque mientras crees que todo depende de ti, vives cargado, pero cuando oras reconoces que hay una fuente mayor. Y es reconocimiento no te debilita, te libra. Porque no lavas el piso solo, lo compartes con la dirección divina. Y cuando el piso se reparte, alma descansa. Cuando una persona ora con entendimiento, deja usar la oración como último recurso y empieza a usarla como primer paso. Ya no ora después de fracasar, ora antes de decidir. Ya no ora cuando se cierra la puerta, ora cuando est por cruzarla. Porque entendí que la oración no es reacción, es prevención. No es escape, es estrategia. La oración no le dice a Dios de end estes, te recuerda a ti quien eres. No le explica al cielo tu limite, te recuerda tu dependencia. No cambia el tamaño del problema, cambia la forma en que lo enfrentas. Por cuando oras, tu mente deja de ganar alrededor de la dificultad y empieza a girar alrededor de la posibilidad. Esa rotación interna produce movimiento externo. La oración también establece autoridad porque no hablas como quien mendiga, hablas como quien confía.
no te acercas como quien no sabe si ser escuchado, te acercas como quien sabe que hay respuesta, we esa seguridad no nace del orgullo, nace de la relación, por quien ora desta relación no necesita gritar para ser oído, cuando oras te posicionas para recibir instrucciones que no habrías considerado, caminos que no habías visto, decisions que no habías evaluado. Por la oración, no solo abre el cielo, abre tu mente, no solo move lo invisible, reorganiza lo visible. Por eso la oración no es un discurso, es un traslado, te traslada de la ansiedad a la confianza, del caos al orden, del miedo a la expectativa. Y mientras vives horas con conciencia, más clara se vuelve tu posición. Ya no te mueves desde la confusión, te mueves desde la alineación. Ya no hablas desde la urgencia, hablas desde la fe. Y esa nueva posición cambia la forma en que caminas, la forma en que decides y la forma en que recibes. Porque cuando la oración te posiciona correctamente, la provisión no te encuentra desordenado, te encuentra preparado. El milagro no llega por cantidad, sino por alineación. Porque no es conejegas es desde main lo haces, no es co en es veces intentas, es en que dirección te mueves. Hay personas que multiplican esfuerzos y siguen estancadas, y hay otras que dan un solo paso en el momento correcto y ven un cambio inmediato. La diferencia no es en la cantidad de acciones, sino en la calidad de la posición espiritual. Cuando estás alineado, lo poco se vuelve suficiente y lo suficiente se vuelve abundante. La mentalidad humana cree que vamos siempre medir más horas, más contactos, más estrategias, más palabras, malos intentos. Pero el cielo no responde a la saturación, responde a la precisión, porque acciones que no producen fruto aunque se repiten 1000 veces, o hay acciones que producen cosecha con una sola obediencia. La alineación no necesita exageración, necesita exactitud, no necesita ruido, necesita coherencia. Muchos se cansan por confunden movimiento con progreso. Se mueven macho, pero no avanzan. Hacen macho, pero no construyen. Hablan mucho, pero no activan, porque la cantidad sin alineación solo genera desgaste. Pero cuando la alineación alega, incluso lo pequeño se vuelve estratégico. Una decisión correcta vale más que 100 intentos desordenados. Una instrucción obedecida pesa más que 1000 ideas no ejecutadas. La alineación es estar en el lugar correcto con la postura correcta y en el tiempo correcto. Es cuando tu mente, tu fe y tu acción apuntan en la misma dirección. Por hay personas que creen pero no actúan, otras actúan pero no creen, y otras hablan pero no viven lo que dicen. Esa desarmonía crea fricción interna, y donde hay fricción, hay pérdida de energía, pero cuando todo se alinea, la energía fluye sin resistencia. El milagro no liga porque repitas una oración muchas veces, liga porque esa oración nace desde una posición correcta, no liga porque hagas muchos sacrificios, liga porque esos sacrificios están guiados por dirección, no liga porque acumulas méritos, liga porque te colocas bajo una fuente. Porque la provisión no responde al esfuerzo aislado, responde a la conexión. Hay personas que quieren aumentar sin ajustarse, quieren crecer sin cambiar, quieren recibir sin reposicionarse, pero la alineación exige renuncia a viejas formas de pensar. Ellas palabras, a viejas reacciones, porque no puedes atraer algo nuevo viviendo desde patrones antiguos. No puede sostener un nuevo nivel con una mentalidad vieja. El milagro no se adapta a tu desorden debe ajustarse al milagro. La alineación también revela prioridades, por cuando estás alineado, sabes que no, sabes que aceptar y que rechazar. Sabes que endo avanzar o endo esperar, ya no decides por impulso, decides por dirección, ya no te mueves por presión, te mueves por convicción. Y esa claridad evita que desperdicies energía en batallas que no te corresponden. El milagro por alineación no siempre se manifiesta como dinero inmediato, a veces se manifiesta como una idea, como una conexión, como una oportunidad, como un cambio de mentalidad, pero todos esos elementos son similares de provisión. Porque antes de que el recurso liga a tu mano, liga a tu mente. Antes de que se manifiesta en lo visible, se activa en lo interno.
la alaniacian también protege el resultado, porque lo colega sin alaniacian si va rápido, pero lo colega con alanici es estable. No solo te bendais, te sosti no solo te sorprende te forma, porque el silo no queer solo dar algo, queer en si art a vivir en un sistema distinto, un sistema donde no dependes solo de lo que haces, sino de si mo es posicionado. Cuando entiendes que el milagro no lega por cantidad sino por alineación, dejas de computar y empiezas a discernir, dejas de comparar y empiezas a corregirte, dejas de correr sin rumbo y empiezas a caminar con sentido, porque ya no buscas hacer macas, buscas hacerlo mejor, no buscas hablar más, buscas hablar correcto, no buscas moverte más, buscas moverte alineado. La alineación convierte lo ordinario en extraordinario, convierte una oración en activación, convierte una decisión en ruptura, convierte un paso sencillo en una puerta abierta, porque no es el tamaño del acto lo que produce el milagro, es la conexión del acto con la fuente correcta, y cuando esa conexión existe. El silo no necesita grandes cantidades para producir grandes resultados, solo necesita un corazón posicionado, una mente alineada y una acción obediente.